Speaking skills, the speaking test part 1. In this unit, you will practice getting ready to speak, talking about familiar topics, using the correct tense, grammatical range and accuracy. কয়টা জিনিস দেখবো আমরা? চারটা. Getting ready to speak, speak মানে বলার জন্য আমরা কিভাবে প্রস্তুত হব, talking about familiar topics, একটা পরিচিত টপিক নিয়ে কিভাবে কথা বলবো, using the correct tense, tense কিভাবে ঠিকমতো ব্যবহার করব, grammatical range and accuracy, grammatical range and accuracy নিয়ে আমরা দেখব. So getting ready to speak. This test has 3 different parts, part 1, part 2 and part 3. And the examiner will use a script. This helps to make sure that the speaking test has followed. Make sure that the speaking tests all follow the same pattern. Let's skip. Examiner এর কাছে একটা পেজ থাকবে, ওইখানে সবকিছু লেখা থাকবে এবং সেই অনুসারে উনি কথা বলবেন, প্রশ্ন করবেন। সব ক্ষেত্রে এটা যেন সমান হয়। So 1.1, video 1. Watch the video and focus on what the examiner says. Complete part of the examiner's script below. তাহলে এখানে যেটা দেওয়া আছে, can you tell me your dash, thank you and dash, এটা আমরা একটু fill out করব, ঠিক আছে? তো দেখা যাক, আমরা একটু শুনি, ভিডিওটা একটু দেখি। Good morning. Morning. My name is Michael Austin. Can you tell me your full name, please? Zainab Sanem Or. Thank you. And what shall I call you? Sanem. I prefer Sanem. Sam. And can you tell me where you're from? I'm from Turkey. Thank you. Can I see your identification? Oh, sure. Here. Thank you. Okay, that's fine. Thank you. Now, in this first part, I'd like to ask you some questions about yourself. Okay. Let's talk about where you live. Now, in this first... Can you tell me your কি বলছে? Full name. Second question. আচ্ছা, সেকেন্ডটা কি বলছিল? Thank you and what? পরে কি বলছিল? What? What কি বলছিল? Should I call? Shall I call you? তাহলে thank you and what shall I call you? আমরা আরেকবার শুনবো তারপর। ওকে, তারপরে কি বলছিল? এরপরে Where you from? Can you tell me where are you from বলছিল নাকি where you are from কোনটা বলছিল? এরপরে কি বলছিল? Can I see your? আচ্ছা, এরপরে কি বলছিল? Thank you. Okay, that's fine. Now in this part I would like to ask you some questions about yourself. some questions উচ্চারণ কি হবে? Questions about yourself.
এরপরে কি বলছিল? Let's talk about, হ্যাঁ সবার শেষেরটা কি বলেছিল? হ্যাঁ Let's talk about where you live. Let's talk about where you live. Let's talk about where you live. তাহলে আমরা ভিডিওটা আরেকবার শুনি, ঠিক আছে? Good morning. Morning. My name is Michael Austin. Can you tell me your full name, please? Zainab Sanem Or. Thank you. And what shall I call you? কি বলছে? What shall I call you? এটা what shall I call you বলতে পারে, what name shall I call you বলতে পারে, অথবা how may I call you বলতে পারে, অথবা what name do you like to be called? কি কি বলতে পারে? What shall I call you? What name shall I call you? How may I call you? What name do you prefer to be called? তাহলে বুঝতে হবে যে আমার নামই কি নামে তাকে ডাকবো, সে আমাকে কি নামে ডাকবে সেটা জানতে চাচ্ছে। Sanem, I prefer Sanem. Son. ওকে, তারপর একটু দেখি। And can you tell me where you're from? And can you tell me where you're from? Where you are from? Where you're from? Where you're from? I'm from Turkey. Thank you. Can I see your identification? Oh, sure. কি বললো? Can I see your identification? Here. Thank you. Okay, that's fine. Thank you. Now, in this first part, I'd like to ask you some questions about yourself. In this part, I'd like to ask you some questions about yourself. Okay. Let's talk about where you live. কি বললো? Let's talk about where you live. দেখা যাক, হ্যাঁ চলেন আপনি যে এলাকায় থাকেন, where you live মানে your hometown অথবা your village, আপনার স্থান নিয়ে কথা বলা যাক, যে স্থানে আপনি থাকেন, এটাকে অনুবাদ করলে এরকমই হয় না? আপনার এলাকা নিয়ে কিছু কথা বলি, চলেন আপনার এলাকা নিয়ে কিছু কথা বলি, চলেন আপনার দেশ নিয়ে কিছু কথা বলি, চলেন আপনার হোমটাউন নিয়ে কিছু কথা বলি। Let's talk about where you live, এটাকে এইভাবে বলতে পারে, let's talk about your hometown, কি বলতে পারে? অথবা let's talk about your country, অথবা let's talk about your village, অথবা let's talk about your hometown, home country, ঠিক আছে? তো মেজরিটি মানে অনেক ক্ষেত্রে যেভাবেই বলে, হোম টাউন না বলে জিজ্ঞেস করে where you live, তখন স্টুডেন্ট ধরতে পারে না কি বললো, where you live, oh I live here। সে মনে করে let's talk about where you live, সে মনে করে এটা তাকে প্রশ্ন করা হয়েছে, এবং সাথে সাথে সে আনসার দেওয়া শুরু করে I live in Chittagong, কিন্তু আসলে এখনো প্রশ্ন শুরু করেনি, ঠিক আছে? তো আমরা যে ভিডিওটা দেখলাম, এখান থেকে আমরা কি বুঝতে পারলাম? এখানে বলছে watch again and this time focus on Sunny, the candidate. As you watch, answer the questions below. Answer প্রশ্নগুলো আনসার দিতে হবে। আমাদের কোশ্চেনটা কি? প্রথমেই choose the best adjective to describe Sunny. Shy, anxious, friendly, tense, calm, abrupt, confident. প্রথম ওয়ার্ডটা কি? শাই শব্দের অর্থ কি? লাজুক, কথা বলতে চাচ্ছে না এরকম। এটা কি খাটে? খাটে। পরে 2 নাম্বারটা কি? অ্যাংশাস কি? চিন্তিত, উদ্বিগ্ন, হ্যাঁ কি না কি জিজ্ঞেস করে উত্তর দিতে পারবো কিনা। চোখে মুখে এরকম কি উৎকণ্ঠার কোনো ছাপ আছে? নেই। তাহলে এটা খাটে না। ফ্রেন্ডলি, সে কি খুব মানে মারমুখ ছিল? সানি হাসি মুখ ছিল না? তাহলে আনসার কি হবে? হ্যাঁ হাসি মুখ, তার মানে অমায়িক ছিল, ওই জন্য কি হবে? ফ্রেন্ডলি। টেন্স মানে চিন্তিত, একদম ব্রু কুটি করে রাখছে, খুব চিন্তা, কি না কি জিজ্ঞেস করে, এরকম কোনো ভাব ছিল তার? কাম মানে শান্তশিষ্ট, সে কি অস্থির ছিল নাকি শান্তশিষ্ট ছিল? তাহলে আমরা কি কি পেলাম?
হ্যাঁ একটা পেলাম হচ্ছে কি ফ্রেন্ডলি না ফ্রেন্ডলি আর এটা কি পেলাম কাম আচ্ছা এরপরে অ্যাব্রাপ্ট ফুট করে এটা জিজ্ঞেস করতেছিল ধুম করে পাসপোর্ট বের করে দিচ্ছে এরকম তাহলে এটা খাটে না কনফিডেন্ট ছিল কনফিউজ ছিল না কনফিডেন্ট ছিল কোনো কিছু নিয়ে কনফিউশন ছিল না তার মানে কনফিডেন্ট ছিল তাহলে তিনটা অ্যাডজেক্টিভ আমরা পেলাম which two descriptions below A to E applying to Sameem কোন ডেসক্রিপশনটা মিলে she often looks down and avoids looking at the examiner আমরা করি কি এমনি এক্সামিনারের দিকে তাকিয়ে থাকি যখনই প্রশ্ন করে যেমন where are you from oh I'm from উপরের দিকে তাকাতে থাকে আবার oh I'm from নিচের দিকে তাকাতে থাকে এদিক ওদিক তাকাতে থাকে জানো where from এর আনসারটা উপরে বা নিচে কোথাও লেখা আছে এখান থেকে দেখে তাহলে এই ধরনের পরিস্থিতি হলে স্কোর আসবে না তাহলে এটা কি হবে এটা বাদ she makes a good eye contact with the examiner চোখের দিকে তাকিয়েছিল yes তাহলে এটা হবে her body language shows she is listening carefully her body language দেখে কি মনে হচ্ছে সে খুব মন দিয়ে শুনতেছে তাহলে এখান থেকে আমরা কি লেসন পেলাম যে চোখে এক্সামিনারের দিকে তাকাতে হবে এবং এমন একটা বডি ল্যাঙ্গুয়েজ করতে হবে যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে বোঝা যাবে যে আসলে সে অ্যাটেনটিভ হ্যাঁ চিঠির মতো হয়ে হবে না হাই দিতেছে অথবা হাতটাকে এরকম অথবা চুলকাচ্ছে পিঠ চুলকাচ্ছে এরকম যদি থাকে তাহলে কি বোঝাবে তাহলে আই কন্টাক্ট থাকতে হবে একটা আরেকটা কি মানে এমন বডি ল্যাঙ্গুয়েজ যে আই এম অ্যাটেনটিভ আর বডি ল্যাঙ্গুয়েজ shows how nervous she is সে যে নার্ভাস এটা কি বোঝা যাচ্ছে তাহলে হবে না the way she is sitting makes her seem a little rude এমন ভাবে বসছে যে এখনই মেরে ফেলবে কেটে ফেলবে আমার এখানে কেন বসাইছিস এরকম কোনো অ্যাটিটিউড ছিল তাহলে आंसर কি হবে Okay, 1.4. Put a tick or a cross to show which of these would be appropriate in the speaking test. নিচের কোনটা appropriate সেটা বোঝার জন্য আমরা কি করব একটু টিক মার্ক দিব একটু দেখি chewing gum because it helps you to stay calm chewing gum চাবাতে থাকবো তাহলে একটু মানে আছে না অনেকে সারাদিন chewing gum চাবাতে থাকে ঠিক হবে পানির বোতল নিয়ে যাব ড্রিঙ্কিং ফ্রম এ বটল অফ ওয়াটার পানির বোতল একটা নিয়ে যাব কিছুক্ষণ পর পানি খেতে থাকবো চেকিং ইওর মোবাইল ফোন মোবাইলটা আমরা নিয়ে যাবে না তারপরও আচ্ছা ইউজিং ইওর মোবাইল ফোন টু টাইম ইওর ইন্টারভিউ ওয়্যারিং জিন্স এন্ড টি-শার্ট যাবে wearing jeans and t-shirt ড্রেসের কোনো কথা বলা আছে জিন্স এবং টি-শার্ট নিয়ে এটা কেন মানে এক্সট্রা ভ্যালু না এটা না তো জিন্স এন্ড টি-শার্টের ব্যাপারে কোনো তথ্য আমরা এখানে পাচ্ছি না asking the examiner your score at the end of the test আমরা যেটা করি স্যার কত পাইছি স্যার একটু বলেন না স্যার প্লিজ স্যার আমাকে বলুন আর কাউকে বলবো না shrugging your shoulders to show you don't know or understand যখন বললো যে what do you like to eat most এমন ভাবে মানে shrugging করলাম মানে কারটাকে এমন ভাবে বললাম যে না কই জানি না তো তাহলে এই বডি ল্যাঙ্গুয়েজ করা যাবে shrug মানে যে asking to leave the room for a moment during the test ওরে যে কঠিন প্রশ্ন করতেছে একটু করে বাথরুম থেকে আসি স্যার প্লিজ স্যার একটু করে আসি তাহলে
এটা করা যাবে না, শুধুমাত্র কোনটা হবে এখানে আনসার wearing jeans and t-shirts আর কোনটাই allowed না। আচ্ছা তাহলে এখানে একটা জিনিস আমরা খুব সাবধান থাকবো, সেটা হচ্ছে কোনটা, এই চয়েসের মধ্যে কোনটার ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে, কোন অপশনের ব্যাপারে? চুইং গাম, এটা তো এমনিতে নেওয়া যাবে না, এটা তো হবে না। বোতলও নেওয়া যাবে না, এটা তো ডুবতেই নিয়ে ফেলবে। মোবাইল ফোন এগুলো নিয়ে ফেলবে, এগুলো নিয়ে কোনো টেনশন নাই। আর ফর্মাল ড্রেসের ব্যাপারে কোনো তথ্য নাই, সুতরাং যে কোনো কিছু পরে যাওয়া যাবে, লুঙ্গি ছাড়া। আচ্ছা হ্যাঁ, এটা তো করা যাবে না, এক্সামিনারকে কোনো প্রশ্ন করা যাবে না। আর বেশি সাবধান থাকতে হবে, shrugging your shoulders to show you don't know your understand, এটা এই জিনিসটা বেয়াদবি হয়ে যাবে, এটা ওরা রুড মনে করবে, এই কাজটা করা যাবে না। কোনো কিছু না বুঝলে কি করবে তাইলে? I'm sorry, I didn't understand what you mean. I'm sorry, I didn't understand what you mean. আপনি কি বোঝাতে চেয়েছেন আমি বুঝতে পারিনি, কিন্তু I'm sorry, I don't know এরকম না বলাটাই বেটার। আচ্ছা এবার আমরা দেখব পরবর্তীতে part 1 talking about familiar topics. Part 1 will last for approximately 5 minutes. The examiner will ask you about familiar topics such as your family, likes and dislikes. Look at the questions below on the topic of home and think about how you would answer them. Let's talk about where you live. What do you like most about your hometown or city? প্রশ্ন কি করতে পারে? What do you like most? What do you like best? What do you like most বলতে পারে, অথবা what do you like best? What do you like most or what do you like best about your hometown অথবা about your city? এর অর্থ কি? আপনার শহরের অথবা আপনার এলাকার কোন জিনিসটা আপনার বেশি ভালো লাগে, ঠিক আছে? কি হতে পারে? যেমন আমাদের চট্টগ্রামের বিশেষ বৈশিষ্ট্য কি? এটা বলতে পারি আপ্যায়ন করে বলো hospitality. I like the hospitality about the people in my house, in my town or in my city. নাহলে কি বলা যেতে পারে, আমাদের এখানে সাগর আছে, পাহাড় আছে, natural beauty. I like the natural beauty most in my hometown. Is your hometown or city a popular place for tourists to visit? টুরিস্টের জন্য কি এটা সুন্দর একটা জায়গা? তো বুঝতে হবে why এবং why not, কেন সুন্দর, তাহলে কি বলতে হবে, কি বলবো আমরা যে আমাদের হোমটাউন চিটাগং এটা টুরিস্টদের জন্য কেন অ্যাট্রাকটিভ? কি আছে? নাম্বার 1 Potenga Sea Beach, number 2 Forest Lake, number 3 War Cemetery, CRB. পয়েন্ট গুলো বলতে হবে। Do you think your hometown capital আমাদের টাউনে বলে সিটির বাইরে, এরকম আমাদের কক্সবাজারও বলবো। Be careful, বললো is your hometown or city a popular place for tourists to visit? Yes, many people come to visit the longest beach, Cox's-Bazar, from many different parts of the world. হবে Cox's-Bazar তো আমাদের সিটিতে পড়েনি, ঠিক আছে? পার্কি বিচ বলা যায়, পার্কি তো আনোয়ার পড়ছে না, সিটিতে যেটা আছে এগুলোকে হাইলাইট করাই বেটার। হ্যাঁ, নেভাল বলা যায়, পতেঙ্গা বিচ বলা যায়, ফরেস্ট লেক বলা যায়, তারপর এখানে বাটারফ্লাই পার্ক মিউজিয়াম আছে না, আগ্রাবাদ মিউজিয়াম বলা যায়, তারপর এই রেলওয়ে মিউজিয়াম আছে, তারপর এখানে শিশু পার্ক আছে, এই সমস্ত প্লেস গুলো বলতে হবে। Do you think your hometown or city has changed much in recent years? সম্প্রতি কি সিটি পরিবর্তন ঘটেছে? কি হবে? আবার জিগাই এটা জোরে ভাসতেছে। Yes, long flyover,
Arki. Some big hotels, 5-star hotels, Hotel Radisson, many good restaurants around. Around the city, in different places. Yeah, around stadium. দুনিয়া সব রেস্টুরেন্ট মনে হয় এখানে। ঠিক আছে। At the end of each questions, there are follow-up questions in brackets. Why do you think the examiner sometimes use that? তাহলে এগুলো কেন জিজ্ঞেস করে? ব্র্যাকেটের মধ্যে এই প্রশ্নগুলো থাকে কেন? Why not? Why not? এই follow-up questions গুলো কেন থাকে? Can you give answers? আমরা শুরুতেই বলেছি যে ভালো স্কোর পেতে গেলে আমাদেরকে ফুললি আনসার করতে হবে। So what do you like most about your hometown or city? Oh, I like natural beauty. তাহলে আনসার হবে? ফুললি হয়নি। তখন why? না, প্রশ্ন what do you like? অনেক সময় এটাই বলবো do you like most about your hometown or city? এরকম যদি do you like your hometown or city? আনসার যদি বলি yes, আনসার হবে? হবে। তখন সে পাল্টা জিজ্ঞেস করবো why do you like your city? এখানে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে what do you like most about your hometown or city? আমি বললাম natural beauty, তাহলে আনসারটা হবে না। তখন একটু যদি আমি আনসারটা প্রথমেই দিয়ে দেই well I like my city most because of the natural beauty. We have the longest beach, Potenga Beach. It's really very beautiful. We have the hills, mountains, and the lakes. You can enjoy the lakes at Forest Lake, which is only 5 to 10 kilometers from the center of the city. There are also some parks, museums. There are 2 big parks. One is located at Askar Digi, another is in Agrabad. So I think these are the things that makes me like my city most. শেষে আবার কি করলাম রাউন্ড অফ করলাম এই সমস্ত কারণে আমি আমার সিটিটাকে বেশি পছন্দ করি। পরে দেওয়া আছে is your hometown or city a popular place for tourists to visit? তো আমি যদি বলি yes, তাহলে কি করবে উনি? why প্রশ্ন করবে। তো আমার উচিত হবে কি এরকম যে মনে করতে হবে আইএলটিএস এর প্রতিটা কোশ্চেনই ওপেন কোশ্চেন, ক্লোজ আনসার দিলে হবে না। Yes, there are many different places in my city that really attracts travelers and tourists. For example, we have as I said earlier, the beach, Potenga Beach, really very nice. And we have the lakes, forest lakes and the mountains. There are many man-made and natural things. Man-made rides, you can use many rides, and there are sea walls, water world, right? এই জিনিসগুলো বলতে হবে, ঠিক আছে? তো আমরা দেখলাম 2.2, এবার চলে যাব আমরা পরবর্তীতে 2.3 তে বলছে video 2, watch a candidate called Emmanuel answering the questions. As you listen, decide which statement below applies to Emmanuel's answers. তাহলে 3টা স্টেটমেন্ট দেওয়া আছে, Emmanuel's আনসার আমরা ভিডিওটা একটু দেখি। তাহলে কি নাম বলেছিল যেন যে ভিডিও স্পিকারের কি Emmanuel না? Emmanuel ভিডিওটা আমরা একটু দেখি। Now, in this first part, I'd like to ask you some questions about yourself. Let's talk about where you live. What do you like most about your hometown? Well, actually, I come from a very small town with around 5,000 inhabitants. It's more than 50 kilometers from Como, which is the main town. And the thing that I like the most in my town is probably the fact that you can stay. It's a very secluded area, and you can stay. You can have. You can relax and you don't have the stress is life of the city. And Is your hometown a popular place for tourists to visit? yeah, there are many tourists, especially in the summer, that flock into my town and near town is Switzerland too, for holiday, for a week, for a month, especially from Germany, France.
And has your hometown changed much in recent years? Honestly, I think it hasn't changed very much in the recent years. It's a small town that there hasn't been a lot of change. Now, there are not many people coming to my town as there were in the 80s. In the 80s, it was very popular to come there, especially from Milan. Now let's talk about writing. What different types of writing do you do? For example, letters, emails, reports, or essays? ওকে ঠিক আছে তাহলে আমরা ফিরে যাই এবার এখানে বলছে as you listen decide which statement below applies to Emmanuel's answers তার আনসারের আমরা একটু analysis his answers are a little too short the examiner needs to ask follow up questions হবে খুব অল্প বলেছিল সে এটা তো রেলগাড়ির মতো বলেই যাচ্ছে আচ্ছা he is clearly giving a prepared speech মুখস্থ করা প্রশ্ন উত্তর দিচ্ছিল হ্যাঁ এরকম কি মনে হইছে he answers naturally and fully Yes. এটাই হচ্ছে তাহলে আনসার তাহলে দেখা যাচ্ছে মুখস্থ আনসার করা যাবে না হ্যাঁ শর্ট আনসার দেওয়া যাবে না এবার আমরা দেখি পরবর্তীতে 2.4 practice by answering the questions below record yourself if possible don't use any notes or learn prepared answers what food is typical of your home country why do you think that is are there any special festivals or celebrations in your town or city can you tell me about that what advice would you give to a visitor to your town or city why তাহলে আমরা একটু প্র্যাকটিস করি পেয়ার পেয়ার হয়ে যায় জয় জয় পেয়ার পেয়ার আছে এখানে পেয়ারলেস তিনজন করতে হবে তাহলে সামনে তিনজন ওকে ইংরেজি বাক্যের নাড়ি নক্ষত্র বিশ্লেষণ করে আইএলস এর বিভিন্ন মডিউলের সহজ সরল ব্যাখ্যার এই ধরনের ভিডিও ক্লাসগুলো যদি মিস করতে না চান তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন ভালো লাগলে অ্যাপ্রুভাল হিসেবে এই ভিডিওটি লাইক করুন শিক্ষার্থীদেরকে আরও ইফেক্টিভলি শেখার সুযোগ করে দেওয়ার সুবিধার্থে এই ভিডিও ক্লাসগুলোর কোয়ালিটির ব্যাপারে কোনো মতামত বা পরামর্শ থাকলে কমেন্ট বক্সে প্লিজ কমেন্ট করুন সেবাই উত্তম ধর্ম আপনি যত বেশি শেয়ার করবেন লোক তত বেশি সেবা পাবে অতএব সংকোচ না করে এখনই শেয়ার করুন সময় নিয়ে এই ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ